أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. கண்ணியமிகு சகோதரர்களே, நேற்றைய தினம் ஒரு ஆயத்துடைய சுருக்கமான முறையிலே விளக்கம் சொல்லப்பட்டது. அல்லாஹ் தஆலா உதவியை சபர் என்று சொல்லக்கூடிய பொறுமையில் வைத்திருக்கின்றார். ஸ்தஈனு பிஸ்ஸப்ரி வஸ்ஸலா என்பதாக சொல்லி இந்த பொறுமை என்றால் என்ன என்று விளக்கம் சொல்லப்பட்டது. ஒரு மனிதன் ஹராமை விட்டு தன்னை தடுத்துக் கொள்ளுதலும் பொறுமையாக இருக்கிறது. தன்னை இபாதத்திலே ஈடுபடுத்திக் கொள்வதும் பொறுமையாக இருக்கிறது. கோபத்தை தவிர்த்து கொள்வதிலும் பொறுமையாக இருக்கிறது. இந்த விஷயங்கள் மூலமாக அல்லாஹ் தஆலா மனிதனுக்கு தேவையான உதவியை வழங்குகின்றான் என்பதாக நாம் பார்த்தோம். அல்லாஹ் தஆலா இரண்டாவது வார்த்தை சொன்னான், இஸ்தஈனு பிஸ்ஸப்ரி வஸ்ஸலா. ஸலா தொழுகையும் அல்லாஹ் தஆலா இங்கே சொன்னான். தொழுகை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத், வணக்கம். அதோடு அல்லாஹ் தஆலா சபரையும் சேர்த்து சொல்கின்றான் என்று சொன்னால், பொறுமை என்பது மிகவும் முக்கியமான விஷயம் என்பதை நாம் நேற்று புரிந்து கொண்டோம். அதே போன்று தொழுகை என்பது இதன் மூலமாக நாம் உதவியை பெற முடியும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. எல்லா முஃமின்களும் மனிதர்களும் இதன் மீது உறுதியான முறையில ஈமான் கொண்டிருக்கிறார்கள். எந்த முஃமினிடம் கேட்டாலும் சொல்லுவார்கள், நம்மளுக்கு உதவி தேவை என்று சொன்னால் தொழுகையின் மூலமாக துவா செய்து அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்டுக்கொள்ளலாம். இது எல்லாருடைய ஈமானாக இருக்கிறது. எல்லோருமே அதை முழுமையான முறையிலே நம்புவார்கள். ஆனால் வாழ்க்கை முறையிலே பார்க்கும்போது செயல் ரீதியாக இதில் ஒரு குறைபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது. இன்று குறிப்பாக நம்முடைய சமுதாய மக்கள் உள்ளத்திலே அதை ஏற்றுக்கொண்டாலும், யகீன் என்று சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருந்தாலும், செயல் ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது இந்த தொழுகையின் மூலமாக அல்லாஹ்விடத்திலே உதவி வாங்குவதிலே நம்மிடத்திலே சில குறைபாடுகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றது. ஏன் இந்த குறை ஏற்படுகின்றது? ஏனென்று சொன்னால், மனிதனை பொறுத்தவரை ஒரு பிரச்சனை வந்துவிட்டால், ஒரு சங்கடம், ஒரு துன்பம், ஒரு இன்னல்கள் வந்துவிட்டால் உடனே ஷைத்தான் இருக்கின்றானே, அவனுக்கு உலகத்தின் பக்கம் கொண்டு செல்லதான் முயற்சி செய்வான். ஒரு மனிதன் கீழே விழுந்து விட்டார், அல்லது வேறு ஏதாவது அவருக்கு பிரச்சனை பெற்றது, வியாபாரத்திலே பிரச்சனை ஏற்பட்டு விட்டது, குடும்ப விஷயத்திலே சங்கடம் ஏற்பட்டு என்று சொன்னால், அதனுடைய இயற்கை எப்படி இருக்கின்றது? அல்லது ஷைத்தான் அவனை உடனே உலகத்தின் பக்கம் தான் கொண்டு செல்வான். ஒரு வியாபாரத்துக்காக ஒரு மனிதர் செல்கின்றார், அல்லது ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்ல போய் அவர் பேச வேண்டும் என்பதாக நினைக்கின்றார், ஏதாவது காரியத்துக்காக செல்கின்றார் என்று சொன்னால், அவர் முதலிலே 2 ரக்காத் தொழுது கொள்ள வேண்டும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எத்தனை ஹதீஸ்ல நமக்கு சொல்லி இருக்கின்றார்கள். ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஹாஜத், ஒரு தேவைப்பட்டால் உடனே அவர் நல்ல முறையிலே வுது செய்து அவர் தொழுது லா இலாஹ இல்லல்லாஹுல் ஹலீமுல் கரீம் சுப்ஹானல்லாஹி ரப்பில் அர்ஷில் அஸீம் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் என்ற துஆவை ஓதிவிட்டால் கண்டிப்பாக அல்லாஹ் தஆலா அவருடைய தேவையை பூர்த்தி செய்கின்றான், இலகுவாக்குகின்றான். நேற்று கூட சொன்னோம், உலகம் என்பது காரணங்கள் கொண்டது. அதற்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும். ஆனால் அதை செய்வதற்கு முன்பாக அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் ஒப்படைத்து விட வேண்டும். எப்பொழுது வரை நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே ஒப்படைக்க மாட்டோமோ, உலகத்திற்கு கூடிய பொருள்கள் மீது நம்முடைய நம்பிக்கை உள்ளத்திலே இருக்குமோ, அப்பொழுது வரை நம்மளுக்கு உதவி கிடைக்காது. அல்லாஹ் சொல்கின்றான், இந்த விஷயத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு நான் உதவி செய்கின்றேன் என்பதாக சொல்லி, பின்பு நீங்கள் முயற்சி செய்கின்றேன் என்பதாக சொல்கின்றான். ஆனால் நாம் என்ன செய்கின்றோம்? அல்லாஹ் எதை முதல் விஷயமாக சொல்கின்றானோ அந்த தொழுகை, அதை
சரியான முறையிலே நாம் செய்யாமல் விட்டு உலகத்தின் பக்கம் அல்லாஹ் தாலா இரண்டாவது சொல்லக்கூடிய அந்த முயற்சியின் பக்கம் முதலாவது நாம் செய்கின்றோம். அதனால்தான் அல்லாஹ் தாலா இந்த இடத்திலே மிகவும் அழுத்தமான முறையிலே சொல்கின்றான், இஸ்தஈனு பிஸ்ஸப்ரி வஸ்ஸலாஹ். பொறுமையின் மூலமாகவும் அதே போன்ற தொழுகையின் மூலமாகவும் நீங்கள் உதவி தேடிக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா மிகவும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்கின்றான். ஆக நாம் சொன்னதை போன்று எல்லோருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கின்றது, அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் அமல் ரீதியாக, செயல் ரீதியாக ஒரு இன்னல், ஒரு கஷ்டம் வரும்போது மனிதன் தடுமாறி விடுகின்றான். உடனே அவனுடைய அந்த கவனம் தொழுகையின் பக்கம் செல்வதில்லை, துவாவின் பக்கம் செல்வதில்லை. அல்லாஹ் எவ்வளவு அழகான வார்த்தைகளை சொல்கின்றான். وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. எப்பொழுது என்னுடைய அடியான் இடத்தில் கேட்கின்றானோ, فَإِنِّي قَرِيبٌ, நான் மிகவும் அருகாமையில் இருக்கின்றேன். உஜீபு தஅவத்து தாஇ இதா தஆ. அவன் என்னை அழைத்தால், என்னிடத்திலே கேட்டால், அவனுடைய தேவைகளை முன்வைத்தால் நான் அதை கபூல் செய்கின்றேன், ஏற்றுக்கொள்கின்றேன், அதை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கின்றேன் என்று அல்லாஹ் தாலா மனிதர்களை பார்த்து அழகிய வார்த்தைகள் சொல்கின்றான். ஆக அழகான ஒரு ஒரு நம்மளிடத்திலே ஒரு நியமத்து தொழுகை இருக்கும் பொழுது அதை நாம் முற்படுத்த வேண்டும். வாய்ப்பு இருந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய தேவைக்கு நாம் செல்கின்றோம், நம்முடைய ஸ்கூலுக்கு போறோம், நம்முடைய ஆபீஸுக்கு போறோம், நம்முடைய எல்லா விஷயங்களுக்கு போக முன்னாடி 2 ரகாத் ஹாஜத்துன் நஃபீல் அல்லது ஒரு நஃபீல் தொழுதுட்டு, யா அல்லாஹ் இன்றைய நாளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நலவுகளையும் எனக்கு கொடுப்பாயாக, இன்றைய நாளில் இருக்கக்கூடிய முசீபத்தை விட்டு என்னை பாதுகாப்பாயாக, என்னுடைய குடும்பத்தினரை பாதுகாப்பாயாக, என்னுடைய வியாபாரத்தை செழிப்பாக ஆக்குவாயாக, என்னுடைய வியாபாரத்திலே பறக்கத்தை கொடுப்பாயாக, என்னுடைய வியாபாரத்தில் ஏதாவது முசீபத்து வர இருந்தால் அதை விட்டு என் வியாபாரத்தை காப்பாற்றுவாயாக என்று துவா செய்தவனாக ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நாளை ஆரம்பம் செய்கின்றான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு எவ்வளவு பறக்கத்து. ஆகையினால இந்த விஷயத்தை மனதில் வைக்க வேண்டும். நாம் நம்பிக்கை கொள்கின்றோம், செயல் ரீதியாக வரும் பொழுது நம்மிடத்திலே இந்த குறைபாடு இருக்கின்றது என்பதை நாம் முழுமையான முறையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதைத்தான் அல்லாஹ் சொல்கின்றான், உதவி என்பது உங்களுக்கு நான் வைத்திருக்கிறேன். சஹாபாக்குடைய வரலாற்றிலே சரித்திரத்தில் எடுத்து பார்க்கின்றோம். எல்லா விஷயத்திற்கும் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே உதவி தேடும் பொழுது தொழுகை மூலமாக தேடினார்கள். தொழுகை என்பது ஒன்றிருக்கின்றது, கடமை நிறைவேற்றுவது. ஆனால் அல்லாஹ் அதையும் தாண்டி உங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக கொடுத்திருக்கின்றான் என்பதை அந்த சஹாபாக்கள் விளங்கி இருக்கின்றார்கள். பெரும் பல பல சம்பவங்கள் இருக்கின்றது. இந்த அளவென்று சொன்னால், ஒரு சஹாபி அவர்கள் தன்னுடைய வீட்டிலே உப்பு இல்லை என்பதற்காக தொழுது விட்டு துவா செய்து விட்டு போனார்கள் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம். அதனால தொழுகையை நாம் தொழுது துவா செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த ஆயத்தின் மூலமாக அல்லாஹ் தஆலா சொல்கின்றான். அடுத்து நாம் ஒரு விஷயத்தை மேல பார்த்தோம், பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப அல்லாஹ் அடுத்த ஆயத்துல சொல்றான், பொறுமை எப்ப இருக்கணும், ஒரு மனிதனுக்கு எப்பொழுது பொறுமை தேவை என்று சொன்னால், அல்லாஹ் தஆலா சில நேரங்களில் மனிதனை சோதனை செய்கின்றான். ஏன் இந்த இந்த உலகத்தை சொல்லுவாங்க தாருல் இம்திஹான், எக்ஸாம் ஹால். இந்த உலகம் இருக்குது எக்ஸாம் ஹால். அப்போ சில நேரங்களில் அல்லாஹ் தஆலா சில விஷயம் மூலமாக மனிதனை சோதனை செய்கின்றான். அந்த சோதனை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில் தான் மனிதனுக்கு சபர் என்று சொல்லக்கூடிய பொறுமை தேவை. அந்த சோதனைகள் எப்படி வேண்டாலும் வரலாம், தோற்றங்கள் மாறும். ஒரு நபர் மிகப்பெரிய ஒரு பணக்காரராக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு வரக்கூடிய சோதனையுடைய தோற்றம் வேறுபாடு இருக்கும். ஒரு மனிதன் நடுத்தரமாக இருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு வரக்கூடிய சோதனையுடைய தோற்றம் வேறுபடி இருக்கும். ஒரு மனிதன் மிகவும் ஏழையாக இருக்கின்றான் என்றால் அவனுக்கும் அல்லாஹ் தஆலா சோதனை கொடுப்பான். அவனுடைய அந்த சோதனையின் தோற்றம் வேறமாக இருக்கும். அல்லாஹ் தஆலா மனிதர்கள் எல்லாரையும் சோதனை செய்வான். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய வரலாற்றை எடுத்து பார்க்கின்றோம். நபி அவர்கள் எவ்வளவு உன்னதமானவர்கள், எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள், அவர்களுக்காகத்தான் அல்லாஹ் எல்லாத்தையும் படைத்து என்பதாக சொல்கின்றார். ஆனால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், எனக்கு வந்த கஷ்டங்கள், சோதனை இந்த தீனுக்காக எனக்கு வந்த சோதனைகள் கஷ்டத்தை போன்று வேறு எந்த நபிமார்களுக்கும் வந்ததில்லை என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கின்றார். ஆனா அல்லாஹ்க்கு பிடித்தமான நபி, ஹபீப், எல்லா விஷயத்திலும் அல்லாஹ் தஆலா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை உயர்த்தி வைத்திருக்கின்றான். சய்யிதுல் அம்பியா, எல்லா நபிமார்களுக்கும் தலைவராக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருந்தார்கள்.
அல்லாஹ் நினைத்திருந்தால் அவர்களை இந்த உலகத்திலே சொகுசாக வைத்திருக்கலாம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நினைத்தாலும் கூட, அல்லாஹ் எனக்கு சொகுசான வாழ்க்கை கூடிய எந்த விதமான கஷ்டம் எனக்கு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது, எல்லோரும் என் பேச்சை கேட்கும் என்பதெல்லாம் கேட்டிருக்க முடியும். ஆனால் அல்லாஹு தாலா ஒரு முன்மாதிரியாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வைத்திருக்கிறான். எவ்வளவு முசீபத்துகள், எவ்வளவு சோதனைகள், எவ்வளவு கஷ்டங்கள் நாம் மக்காவுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து பார்க்கின்றோம். ஷுஐப் அபி தாலிப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்திலே ஒரு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களையும் அந்த கூட்டத்தினரையும் என்ன செய்து விட்டார்கள், ஒதுக்கி விட்டார்கள். சொல்லுவார்கள், பசியின் காரணமாக நாங்கள் இலைகளை தின்ன ஆரம்பித்து விட்டோம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை விட ஒரு சிறந்த உயர்ந்த மகிமை மிக்க ஒரு மனிதர் யார் இருக்க முடியும்? ஆனால் நபி அவர்களுக்கும் எவ்வளவு சோதனைகள் வந்து. எதற்காக இதை சொல்கின்றோம் என்று சொன்னால், இன்றைய காலத்திலே நம்முடைய ஈமான் இருக்கின்றதே, அது லேசா ஒரு சோதனை வந்துட்டா போதும், சின்ன ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சு, ஒரு முசீபத் வந்துருச்சு, ஒரு இது வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உடனே நம்முடைய ஈமானுடைய பலவீனத்தை நாம் காமிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம். பலவிதமான வார்த்தைகளை விட்டு விடுகின்றோம். குறிப்பாக பெண்கள் ஏதாவது ஒரு சோதனை வந்து விட்டால் அவர்கள், அல்லாஹுக்கு இப்படி இருக்காதா, அல்லாஹுக்கு கண்ணு தெரியாதா, அல்லாஹ் என்னைதான் தண்டிக்க வேண்டுமா, ஏன் அல்லாஹ் வேற இப்போ, எப்படி பலவிதமான வார்த்தைகளை சொல்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும், நம்முடைய நபி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கின்றார்கள், அவர்களுக்கு எவ்வளவு சோதனைகள் வந்திருக்கின்றது, அல்லாஹ் தாலா ஒரு ஏற்பாடு. அல்லாஹ் சொல்கின்றான் இந்த ஆயத்திலே, ஒலநபுலுவன்னக்கும், சில நேரங்களில் நாம் உங்களை சோதிப்போம். இது யாருன்னு சொல்றான்? அல்லாஹ் சொல்றான். அப்ப சோதனை வந்தால் இது அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து வருகின்றது என்பதை ஏற்க வேண்டும். அதனாலதான் சொல்வார்கள், சோதனை வேதனை இது ரெண்டு எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னு சொன்னா, இது சோதனையா வேதனையா? சொல்வார்கள், ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தால் அந்த கஷ்டத்தை அவன் எப்படி எடுத்துக் கொள்கின்றான், என்ன நினைக்கிறான், இது என் ரப்பும் புறத்திலிருந்து எனக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு 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 பெல், ஒரு அலர்ட், நான் ஏதோ தப்பு பண்றேன். அப்போ அவனுடைய கவனம் இன்னும் அல்லாஹ்வின் பக்கம் அதிகமாக திரும்புகின்றது. ஒரு கஷ்டம் அவனுக்கு வந்துருச்சு, உடனே அவன் என்ன புரிஞ்சுக்கிறான், இது ஒரு அலர்ட், இது என் ரப்புல் புறத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு அலர்ட் கொடுத்திருக்கு. அப்போ நான் என்ன செய்யறேன், இன்னும் என்னுடைய இபாதத்தை வணக்கத்தை நான் சரி செய்கின்றேன், ஏதோ என்னுடைய வியாபாரத்தை சரி செய்யணும்னு சொல்லி அவனுடைய கவனம் அதிகமாக அல்லாஹ்வின் பக்கம் போனால் அது சோதனை என்பதாக சொல்வார்கள். அதே நேரத்தில் ஒரு மனிதன் முசீபத் வந்த பின்பாக அல்லாஹுடைய புறத்திலிருந்து வந்த என்பது விளங்காமல் இன்னும் உலகத்தின் பக்கம் செல்கின்றான், இன்னும் முழுமையான முறையில் அவன் தீனை விட்டு இபாதத்தை விட்டு குர்ஆன் ஹதீஸை விட்டு விலகிவிடலாம் என்று சொன்னால் அதற்கு சொல்வார்கள் அது வேதனை. அல்லாஹ் சொல்றான், வலனபுலுவன்னக்கும், உங்களை நாம் சோதிப்போம். எப்படி சோதிப்போம்? பிஷைஇம் மினல் ஹௌஃப், சில நேரங்களில் அல்லாஹ் தாலா சொல்கின்றான், உங்களை பயத்தை கொண்டு சோதிப்போம். ஒரு 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 போருக்கு போகின்றார்கள். அந்த போரிலே முன்பாக நிற்கும் பொழுது எதிரிப்படை அதிகமாக இருக்கிறது, அவர்களுக்கு பலம் இருக்கும். அந்த நேரத்துல இயற்கை ஒரு மனிதனுக்கு என்ன செய்யும், ஒரு ஹவுஃப், ஒரு பயம் வரும். அல்லது வேறு ஏதாவது காரணங்களுக்காக மனிதனுக்கு ஒரு பயங்கள் ஏற்படுகின்றது. அந்த பயம் இருக்கின்றதே, அல்லாஹ் சொல்கின்றான், இதுவும் என் புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சோதனை. பயம் வந்துருச்சு அதனால எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நினைக்காதீங்க. அல்லாஹ் உங்களை சோதித்து பார்க்கின்றான். உங்களுடைய ஈமானுடைய தரம் என்ன, உங்களுடைய ஈமான் பலமாக இருக்கிறதா, பலவீனமாக இருக்கிறதா, இந்த பயத்தின் காரணமாக நீங்கள் அல்லாஹ்வை விட்டு ஒதுங்கி விடுகின்றீர்களா, அல்லது இன்னும் அல்லாஹ்வின் பக்கம் வருகின்றீர்களா? வல நபுலுவன்னக்கும் பிஷைஇம் மினல் ஹௌஃப், அதே போன்று அல்லாஹ் சொல்கின்றான், அல்லாஹ் சொல்கின்றான், பசியின் மூலமாக சில நேரங்களில் நான் உங்களை சோதிப்போம். பசி என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. இன்று 3 வேளையும் நாம் சாப்பிட்டு விடுகின்றோம், அல்லது ஏதாவது ஒரு நேரம் விடுபட்டாலும் அதற்கு சேர்த்தும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் சாப்பிட்டு விடுகின்றோம். ஆகினால் அந்த பசி என்பது எவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயம் என்பதை நம்மளுக்கு தெரியாது. இன்று நாம் உலகத்திலே பார்க்கின்றோம், பலஸ்தீனிலே, கசாவிலே அந்த பிஞ்சு குழந்தைகள் பசியின் காரணமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு கவலம் கிடைத்து விடுமா, கொஞ்சோண்டு உணவு கிடைத்து விடுமா என்பதாக நம்முடைய பிள்ளைகள் இன்று நம்முடைய சந்ததிகள் எல்லாம் ஸ்கூல் போய் கொண்டு நிம்மதியாக விளையாடி கொண்டு தன்னுடைய நேரங்களை எப்படி கழிக்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் கழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலத்திலே அந்த பிள்ளைகள், அந்த கசாவுடைய பிள்ளைகள், பலஸ்தீனுடைய பிள்ளைகள், அவர்கள் உணவுக்காக லைனிலே நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கிடைக்குமா, கொஞ்சம் ஏதாவது உணவு கிடைக்குமா, கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமா?
அந்த பசி என்பது அந்த பிள்ளைகளிடத்தில் கேட்க வேண்டும், அந்த கசாவுடைய மக்களிடத்தில் கேட்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நொடியும் அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாடு இருக்கா இல்லையா என்ற நிலையில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அல்லாஹ் சொல்கின்றான், இதுவும் ஒரு சோதனை, அல்லாஹ் பொறுத்து வரக்கூடிய சோதனை அவனுக்கு தான் தெரியும். அடுத்து அல்லாஹ் சொல்கின்றான், மினல் அம்வால், சில நேரங்களிலே உங்களுடைய பொருட்களில் குறைபாடு ஏற்படும், பொருளாதார ரீதியாக ஒரு வீழ்ச்சி ஏற்படும். ஒரு மனிதன் வியாபாரம் செய்கின்றார், நல்ல முறையில் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார், திடீர்னு அவருடைய பேங்க் பேலன்ஸ் டவுன் ஆயிடுது, திடீர்னு அவருடைய வியாபார பொருள் டவுன் ஆயிடுது, அவருடைய பொருட்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் என்ன விலை குறைஞ்சு போயிருது, ஏதாவது இருக்கும். மினல் அம்பால், அல்லாஹ் சொல்கின்றான், சில நேரங்களில் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்படும், அதுவும் அல்லாஹ்வின் புறத்தில் வரக்கூடிய சோதனை. நீங்கள் பயந்து விடாதீர்கள், துவண்டு விடாதீர்கள். மினல் அம்வாலி வல் அன்ஃபுசி, சில நேரங்களில் உயிர் சேதம் ஏற்படும். நம்முடைய குடும்பத்துல ரொம்ப நெருங்கியவர்களாக நம்மளுக்கு இருப்பார்கள், திடீர்னு அவர் அல்லாஹ்வுடைய நாட்டத்தில் என்ன செய்யும், மௌத் வந்துரும், ஆயிருவாங்க. ரொம்ப நெருங்கிய சொந்தமாக இருப்பார்கள், உறவினராக இருப்பார்கள். இப்ப அல்லாஹ் சொல்கிறான், இதுவும் அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சோதனை. மினல் அம்வாலி வல் அன்ஃபுசி வத்தமராத், அந்த காலத்துல இப்படிப்பட்ட வியாபாரங்கள் இல்ல, பெரிய ஒரு தோப்பு இருக்கும், அந்த தோப்புல இருந்து அவங்க பழங்கள் எடுத்து வியாபாரம் செய்வாங்க. சில நேரத்துல திடீர்னு பார்த்தா பணம் வராம போயிடும், அந்த பழங்கள் இல்லாமல் போயிட்டு. அல்லாஹ் சொல்லினா, சில நேரங்களிலே நீங்கள் எல்லா விதமான முயற்சியும் செய்தும் கூட அந்த பழங்கள் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். அதுவும் உங்களுக்கு அல்லாஹ் புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சோதனை. ஏன் அல்லாஹ் சோதனை கொடுக்கறான்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். ஏன்னு சொன்னா, அல்லாஹ் தாலா அதன் சோதனை மூலமாக அந்த மனிதனுடைய ஈமானை அவன் டெஸ்ட் பண்ணுகின்றான். இவன் பலமாக இருக்கிறானா, பலவீனமாக இருக்கிறானா என்று. அவன் பலமாக இருந்து, உறுதியாக இருந்து, அவன் அதன் மீது பொறுமை கொண்டு விட்டால், பின்பு அல்லாஹ் தாலா இதை விட ஒரு சிறந்த விஷயத்தை கொடுப்பான். அதுக்கு பல முன்னுதாரணங்கள் இருக்கின்றன. அல்லாஹ் சொல்றான், இந்த மாதிரி முசீபத்தெல்லாம் வந்தா என்ன செய்யணும் சொல்லி சபர் செய்யுங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்ல. அடுத்து சொல்லிடுறான், ஒபஷிரி சாபிரீன், பொறுமை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு நபி அவர்களே நீங்க நற்செய்தி சொல்லுங்கள், அவர்களுக்கு இதை விட நல்ல பொருள்கள் கிடைக்கும், இதை விட நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கும், இந்த உலகத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் அதை விட உயர்ந்த ஆகிரத்தில் கிடைக்கும். ஒபஷிரி சாபிரீன். அடுத்து அல்லாஹ் அடுத்தாயத்து சொல்றான், இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க தெரியுமா, இந்த நல்லவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், அவர்களுக்கு ஒரு முசீபத், ஒரு பிரச்சனை, ஒரு கஷ்டம், ஒரு துன்பம், துயரம் வந்தால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், அவருடைய வார்த்தை என்ன இருக்கும், அல்லதீன இதா அஸாபத்ஹும் முஸீபா, அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு முசீபத் ஏற்பட்டால், ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட்டால், காலூ, அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள், இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். அல்லாஹ் இந்த வார்த்தை சொல்லுவாங்க, இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். அது என்ன அர்த்தம், இன்னா லில்லாஹி, நாங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ்வுக்குரியவர்களாக இருக்கின்றோம், வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன், அல்லாஹின் பக்கமே மீண்டும் செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் என்பதை அல்லாஹ் சொல்கிறார். ஹதீஸில் வருகின்றது, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு முசீபத் ஏற்படுகின்றது, ஒரு கஷ்டம் ஏற்படுகின்றது, அந்த நேரத்திலே அவனுடைய வாயில் இருந்து இந்த வார்த்தை வெளிப்படுகின்றது, இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன் என்ற வார்த்தை வெளிப்படுகின்றது சொன்னால், கண்டிப்பாக அல்லாஹ் தாலா அதை விட சிறந்த ஒரு பொருளை கொடுப்பான். நம்ம வாழ்க்கையில பல இடங்கள அனுபவத்தை பார்த்திருக்கோம். ஒரு பொருள் காணா போயிருக்கும், டக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு 11 தடவை நீங்க இன்னா லில்லாஹ் ஓதுங்க, அல்லது இத்தனை தடவை சொல்லுவாங்க, ஓதிட்டே இருப்போம் பாருங்க, சமத்தக்குன்னு அல்லாஹால அந்த பொருளை என்ன செஞ்சிருவான், நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டோம், அந்த இடத்துல இருந்து அல்லாஹால நம்மளுக்கு அந்த பொருளை கொடுத்துரும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கின்றார்கள், அதை விட சிறந்த பொருளை அல்லாஹ் கொடுப்பான். ஹஸரத் உம்மு ஸல்மா ரலியல்லாஹு அன்ஹா சொன்னாங்க, என்னுடைய கணவர் எனக்கு இறந்து விட்டார், என்னுடைய கணவர் எனக்கு இறந்து விட்டார். அப்போ அப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என் கணவர் தான். இப்போ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, நீங்க இன்னா லில்லாஹ் ஓதுங்க, அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு இதை விட சிறந்தது கொடுப்பான்னு சொன்னா, அப்ப என்ன அர்த்தம், இவரை விட யாராவது சிறந்து இருக்க முடியும், என்னுடைய கணவர் தான் எனக்கு சிறந்தவர், ஆனா என்ன இறந்து போயிட்டார், இவரோட ஒரு சிறந்த மனிதர் இருக்க முடியுமா, ஆனாலும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிவிட்டார்கள் என்பதாக நான் ஓதினேன் ஓதினேன் ஓதினேன். அல்லாஹ் கடைசியாக அல்லாஹ் எனக்கு நபியை கணவராக கொடுத்தார். உம்மு ஸல்மா ரலியல்லாஹு அன்ஹா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மனைவி. அவங்க சொன்னாங்க, இதை விட சிறந்த கணவன் எனக்கு கிடைக்குமா என்பதாக கேட்கும் பொழுது, அல்லாஹ் அதை விட சிறந்த ஒரு மனிதரை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை என்னோட கணவராக கொடுத்தான் என்பதாக உம்மு ஸல்மா ரலியல்லாஹு அன்ஹா எழுதிட்டார். அதனால ஏதாவது கஷ்டங்கள் வந்தால் நம்முடைய ஈமானுடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும், உடனே இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.
நாம மட்டுமல்ல, நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் அதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். அதனாலதான் ஸ்கூல்ல பார்க்கணும், வேற ஏதாவது இடத்துல கரண்ட் போச்சுனாலே சரி, முதல்ல இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன் சொல்லுவோம். ஆகையினால இப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். சோதனைகள் வரும், சோதனையினை நாம் உட்கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹுக்காக சபர் செய்ய வேண்டும். அல்லாஹ் சொன்ன வார்த்தை முபஷ்ஷிரி ஸாபிரீன், பொறுமையாளர்களுக்கு நற்செய்தி இருக்கின்றது என்பதாக சொன்னானே, அப்படிப்பட்டவர்களிடத்தில் நாம் அந்த கூட்டத்திலே சேர வேண்டும் என்று சொன்னால் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய பயானுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. அல்லாஹ் தஆலா அமல் செய்ய தௌஃபீக் தருவான். ஆகிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. وعليكم السلام. Okay, let us start our session. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. In the last session, we have discussed about the importance of socio-emotional development and the support given to the stakeholders at school. For example, the support given to children for behavioral problems, and they have less emotional distress, and also to encourage positive behavior. And we discussed that in order to support children in positive behavior and uh, empower them if they have any aspirations, how do you counsel them, support them if there are any underlying challenges from family or friends or school? How are we supporting children? So for that, we discussed that there is service of counseling. So what is this counseling? Counseling can be seen in hospitals or psychological centers or psychiatrists. In different places you can see counselors, and there are standalone consultants who are counselors who do counseling support online, and also offline there are people who do counseling. So what is the scope of counseling at school? So first of all, let us understand what is counseling. Counseling is a relationship between a counselor and a counselee. Counselor is an expert, and the client or a person who is taking support of a counselor to understand his challenges in life, or basically not just to understand, it is just to empower. The counselors will not help you in terms of giving you solutions. It's a professional relationship which empowers the individuals, the teachers, the parents, the students, whoever is taking this counseling support. They try to empower, like person who is good at his life, he'll become more good at. If he's down in his life because of some challenges, or he's not able to understand few path in his life, he's confused and he's not so comfortable, the counselor will support. So there are no different stages of counseling. One person does diploma in counseling, he'll become a counselor. Diploma or certificate courses, there are 4-month certificate courses and 1-year diploma. If these people does counseling, they can just support people at a first level. They'll not be experts. They are just we call them as lay counselors. Lay counselors are those people who are trained in counseling. Even if it is his 10th pass, also he can get this course in few of the colleges. So basically, these are the lay counselors. After that, you have counselors who have done BSc psychology, a BA psychology, and they have been trained under a counselor. They are professional counselors. Professional counselors with valid degree, as I said, BSc, or many of them have clinical psychology, BSc, MSc. So basically, this is the second level. And third level are the doctors, MBBS, MD, psychiatrist. So currently, one challenge we have seen in many places I have seen, directly some of them go to psychiatrist. See, psychiatrists or doctors, without medicine, they will not send you. Even if it is a silly thing, they'll tell you, please take this medicine. You might have seen in some of any of the relative, at least anywhere in your connection, you might have seen
people who have gone to psychiatrist, like I have a sleep issue, sleep disorder, or lot of frustration, deep thinking, or like afraid of a few things, not able to focus in life, disturbed, always being disturbed, or being irritated every time, too much, I mean too high, all this, then you need different levels. So always what we suggest is first consult a counselor, any counselor. In all the cities we have counselors. In towns it's difficult, but in cities you have counselors, and also online counseling you have. Now CBSE has mandated that each school should have counselor, full-time counselor, or at least a consultant counselor should be appointed at CBSE school. So we visited a very international kind of CBSE school very long back, almost say 10 years ago. So they had followed this policy. We visited two schools. So one school had followed this policy where you had a counselor as well as special educator. Special educator will be uh, educated in this special education. Like there are very specific colleges. Like there is one college in Mysore which trains on special education. There's some name, center for some name is there for this college. Very old college. They do a lot of research in special education, like Down syndrome and ADHD, all these challenges. They offer degrees also, and it's like hospital, not hospital. It is like hospital. Many of them come there. People from all over India come there. So, but these things are very limited. Say if you have 1,000 children in school, say 10 to 15 children might have these serious issues. Or somewhere it will be only 2 or 3, very minimal. So usually you will get 8 to 10 children with some of the other difficulties. But if I consider ADHD and all those digraph, all these dyslexia and all these issues, the number will be more. In 1,000, it will not be 10, 20, it will be more. And if I consider behavioral issues, parents complain is very irritative and not being obedient, very aggressive. These cases will get even more. So anyways, in India, as per CBSE, you have to appoint counselors. But exactly, I have not seen what kind of support they are expecting from special educator, whether it is full-time or part-time. But we should have a part-time or full-time being appointed. Again, it depends on how many students we have on the ratio. So this is about the policy in India, regulations. And the place we saw, there's an office for special educator and a counselor. There's an office made and very organized. So this is the stage I told you, right? At least remember, see, it is not a professional advice; it is a personal advice. Wherever you find people, willing to go to a counseling for any challenge in life, tell them to go to a counselor before going to a psychiatrist. Because as I told you, MBBS, MD doctor, he will not send you without medicine. I mean, people get addicted to this medicine, sleep medicine. So once you have that medicine, you have to have a lot of sleep. You will be sleeping, and you feel sleepy for daytime also. We have a lot of medicine. Allah guide and protect us. I can't tell you what these challenges are, because if you get a fever, a kidney stone, I mean you can share to anybody, but this you cannot share. Actually, RIE is a different institute, Regional Institute of Education. Mysore is the history of this is in India. The government of India wanted to open model schools where people can get trained in B.Ed, and they can establish model schools. They wanted to show how a school works. I'm talking about say 50 years at least. So then they started one in Rajasthan. I think somewhere in Rajasthan, and one in Mysore. 3 to 4 centers they started after independence those days. One center is in Mysore. This is Regional Institute of Education. They have a school and they have a B.Ed and research center. They focus more on education. But inshallah, I'll try to give you center for some the name starts with center for something. I mean, I have not seen that kind of center anywhere, because people are struggling to get the support in the schools. Sridharan, the one person he's a Tamilian. Sridharan
we have got many Tamilians. I don't know if from Tamil Nadu or Mysore native. His name is Sridharan, very famous. You can go to internet and check his articles. Research papers. According to my guess, he might have written at least 100 research papers. According to my guess, because it was my official study when I was there. It was not a general visit. It was part of my university research. So I was doing research on counseling for 2 months in Mysore. So during that visit, I met that person. So mashallah, it was very good to see, so big institute established, so many experts, and so many courses they have offered for these studies. So where I just wanted to give you the background, what is happening. So basically, counselors support individuals, families, and the students or administrators, whoever falls within the umbrella of the school. This counselor support. So what does this counselor do? The counselors can support academic. A child is confused. My parents are forcing me to take commerce, but I want science. Or somebody says, my parents are forcing me to take science, but I need commerce. I'm very dejected in life. I'm very confused. And other child might come, I'm not able to focus in my studies. There's so much pressure. So there's, they try to empower the child in academics and career. The child wants to know what is the difference between commerce and science or arts. What is the difference between information science and CS? Children might have these confusions, or children might need to know, if I want to go to IIT, what to do. This is all career related guidance. Another one is the social and personal development guidance. Suppose an example, a child is like, I'm always irritative at my family. How to make myself better? This might be a social. Personal, a person is not able to follow his routine. Always, life is seem to be hectic and not able to balance things. So many things are coming at a time. How to focus? How to prioritize? This might be a support. So this is called for social and personal development. And actually, this helps because counseling is like a mirror. Our teacher used to say, counselor helps you to put a mirror in between so that you are able to see yourself in the mirror. Counselor will help you to see yourself in the mirror. You're getting it? If I want to show you how you look in a mirror, I will not add anything. Whatever is there, you will be seeing in the mirror. Very well he used to explain. Counseling is like a mirror. Yeah, he will install a mirror. You see in the mirror and you understand what you are, who you are. So this is the work of a counselor. Simple, empower, being helping to self-aware, understanding myself better. And counselors have a good decision making, not decision making. They are a good part of the team because they are experts. If the school is taking any decision, they have to ask counselors in that field. The school counselors serve as a leader of the community at school, a leader as well as an effective team member working with the teachers. So as I said earlier, they work with the teachers, administrators, and they work with the students whoever fall in the umbrella of the school. And there are three kinds of counseling support. One is appoint a full-time counselor, say MSc clinical psychology, BA psychology, done with a diploma in counseling, this kind of certification, or a person has done special education diploma with that. People do, because counseling is a very vast field. So basically, you have special education and you have got general counseling. So based on that, you select people and appoint full time and give an office to them. And some take life skills classes also. I have seen some of the counselors, like once in a week, the child will have a life skills class. They teach counseling, motivation. That also we have. And second option is consultants. Consultant is like full time, morning to evening, fixed. These are the consultants who come, or every week, 4 days, half day in the school, afternoon till evening. These kind of consultants we can appoint, because sometimes in city the counselors charges are more, so the school cannot afford. So call them as a consultant. And similarly, we have part timers.
they are like 50% working in some school, 50% they come to your school. Consultants are very free, they can go to hundreds of places. Part-timers are usually they support in 2-3 schools. Consultants, see, there's no much difference between consultant and part-timers. Part-timers and the consultants are not your full-time employees, basically. A full-time counselor is like an employee. So we suggest if you have 300-400 students, better appoint full-time. Suppose your school is very small, 150-200 students you have. So it will become costly. You have a consultant or a part-time. But if you exceed 300-400 students, you should have a counselor. See, suppose an example, nobody does counseling. Nobody comes to a counselor. They'll be spending time in classrooms. They'll be observing children in the corridors. They'll be talking to parents. They'll give feedback to the management and the administrators. How to go about with the school, how to create a routine at school. Then they train teachers how to handle classrooms, how to handle disruptive behaviors. And if there are very kind of very critical disruption, I mean it's too much. Children sometimes calling teacher with a singular name, and they become aggressive. They're just trying to sometimes manhandle teachers. It goes to some heights of aggression. That time you have to have some experts to support. So immediately they'll inform counselors. Counselor will have a talk and they try to resolve. So this is the basic job of the counselor and how counselors help. And the counselors have a plan. It is not a random. They just come and sit in school. They are planned, and this is an effective system which is implemented at school and also universities also. Another option is appoint a counselor in collaboration with a established counseling organization. Always I suggest this, because if you have a collaboration with a established counseling organization, they'll give you continuous counselors. If somebody is leaving, they will appoint. So they'll take care. How in companies you have, so for an example, I'm a Mercedes company owner. So I have some software project. I will not appoint software engineers. Usually Mercedes and all these companies, what they do is they give contract to Accenture, IBM, Infosys, these companies, consultants, and they will take care. Who has to go, who has to come, when is the project to be completed, they will take care. They are the employees, they just come and support. So this kind of option is available. This is more better because they are in a experts team. If they have any challenge, counseling challenge, how to go about any technical issue, technical inquiry, the counselor might go to the organization. They can call their colleagues, and they can get more information. So this is one option. So as I said, I suggest this option. In Bangalore, we have Banjara Academy, and we have Spastic Society of Karnataka. It's very huge in Indranagar. They have a center, and the children see, it's very emotional to see the people who come in a 50 lakhs car. An example I'm telling you, but children have Down syndrome and psychological issues, so they cannot go to regular schools. So sometimes it's very mental disorders, and they come to this school, Spastic Society of Karnataka. It's a very big institute in Indranagar. So many of them are working. There is there's one more institute in Town in Bangalore. It's also very big. There's one more, Chandrasekharan, the Dr. Chandrasekhar's Institute, and Nimhan's Childcare Institute. All these people, see, I'm not instilling fear in you. See, these problems happen in children, all these, that. See, there are 2-3 underlying problems. We just have to support these children. Alhamdulillah. Otherwise, rest all, it's very good. Children are good. Wherever you have a problem, you just have to support the children with this. So I'll just complete in another 1 or 2 minutes. So a good school has to support the parents and the community with these services, and we have to work together to bring the best in our children. And thus, these problems will strengthen the school. I'm not telling if you don't have counselor, your school will become so and so. Alhamdulillah, everything is fine. But if you have these experts, how you have chemistry teachers, mathematics teachers, sports teachers, similarly, these are the human teachers, human mind teachers, human behavior teachers, you can say. These people will try to
consult the school management to have a very good functioning of school without any challenges. Or I said the major thing is the behavioral issues, or very small ratios are your disorders, dyslexia, ADHD, Down syndrome. If you want to refer in Madras Dyslexia Association, MDA, Khaja sir and Omiyat and all these people know about it. In Tamil Nadu, they are doing a good service. If you want to understand this more, you can contact MDA, Madras Dyslexia Association. So they are doing very good job. So we have more things related to the capacity building. See, I'm just completing in another 1 minute. I'm just telling you how are we connecting the next session. In next session, we'll be talking about capacity building. See, before the problem arises, how can we build capacity so that it's like having good what you call immunity, having good strong immunity power. If you have very good immunity, then if you have any diseases and all, you'll not fall sick in a very critical condition, because your immunity power is very strong and your body will fight back and will be healthy. Similarly, if we build capacity building programs, if we make our children mentally fit and we make our parents and teachers mentally strong and very informative, they'll try to handle children in very good manner. So this is called as capacity building. In a normal word, I can say training your people. Capacity building, the simple word is training your people at school on this. How, what, where, inshallah. Just connect with us. We'll try to explore this in the next session. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jazakallah, sir. Subhanallah, we will be subhanallah. I mean, it's wonderful. Assalamualaikum.